Gwamnatin jihar Sokoto ta gwangwaje 'yan wasan jihar Sokoto da mota sabuwa mai ɗaukar mutane 36. Domin magance matsalar tsaro, Majalisar Dokoki ta jihar Sokoto ta aminta da ƙudurin da ke kira a sabunta titi mai tsawon kilomita 15 a ƙaramar hukumar mulki ta Silame. Assalamu alaikum masu kallon barkanku da yamma, barkanku da kasancewa da labaran Nta Sokoto. Yau muna 27 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 bayan hijirar fayyin talikai annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya yi daidai da 17 ko 18 ga watan Nuwamba na shekara ta 2025. Kuna iya kasancewa ko kuma kuna iya kama mu kai tsaye a sashinmu na sada zumunta wato a Facebook at Nta Sokoto News Update ko kuma a rumbun adana hotuna masu motsi na YouTube a adireshi mai YouTube at Nta Sokoto Live Stream. Sunana Dahiru Suleiman Danchadi dauke da fassarar labaran. Gwamnatin jihar Sokoto ta hannunta sabuwar mota mai ɗaukar mutane 38 ga 'yan wasan jihar Sokoto. Matakin da ke da manufar sakankawa irin bajintar da suka nuna tare da ƙarfafa musu gwiwa domin ci gaba da harkokin wasanni a jihar Sokoto. An bayyana wannan kyautar ne a yayin da kwamishinan wasanni da matasa ya jagoranci tawagar 'yan wasan zuwa gidan gwamnatin jihar Sokoto domin kai ziyarar ban girma. Aliyu Muhammad Kawai na ɗauki da cikon rahoton. Tawagar da ta kai ziyarar godiyar ƙarƙashin jagorancin kwamishinan matasa da cigaban wasanni ta ƙunshi shugabannin ƙungiyoyi da koci da 'yan wasa daga Sokoto United da Rima Strikers da Rima Queens na manyan ƙungiyoyin ƙwallon hannu tare da ƙananan 'yan ƙwallon hannu na ƙasa da shekara 12 da dai sauransu. Sun ziyarci fadar gwamnati ne domin gabatar da kofunan da ƙungiyoyi daban-daban suka lashe tare da nuna godiya bisa goyon bayan da harkokin wasanni ke ci gaba da samu a ƙarƙashin gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu. Gwamna Ahmad Aliyu ya taya 'yan wasan jihar murna bisa bajintar su a wasannin matakin ƙasa tare da tabbatar musu da ci gaba da samun goyon bayan gwamnatinsa a manyan gasannin da za su biyo baya a gida da kuma ƙasashen waje. Ya kuma shawarce su da su yi amfani da sabuwar motar da aka ba su yadda ya dace tare da tabbatar da ana kula da ita akai-akai. Waɗannan kyaututtuka da muka samu daban-daban sun wuce kyaututtuka da za a gani tsaye kawai. Abin bugun gaba ne kuma abin alfahari ne kuma abu ne wanda ba za mu mancewa da shi ba har ƙarshen wannan gwamnati. Kwamishinan matasa da cigaban wasanni Mustapha Muhammad Kofar Marke ya yaba wa jajircewar gwamnan wajen ƙarfafa matasa da bunƙasa wasanni a jihar. Ya bayyana cewa wannan ziyara ce ta godiya da kuma neman ƙarin tallafin gwamnati ciki har da gyaran filin wasanni na Giginya da ƙara alawus na wata-wata ga 'yan wasan domin ƙara musu ƙwarin gwiwa. Irin wannan gudunmawar da muka samu ba mu taɓa samun ta ba a jihar Sokoto sai irin lokacin shi. Wato wannan zai ba shi ƙwarin gwiwa ya shaida cewa kudaden nan da yake kashewa a ɓangaren sport, goyon bayan nan da yake ba matasa tana nan tana tasiri. Da in za mu abin nan za mu yi tafiya muna tafiya mu aro mota a wasu ministries, mu gaskiya mun ji daɗi sosai da nu da 'yan wasanmu da shi mai gidanmu. Bisa bayar da motar mai kujeru 36, ana sa ran Sokoto United za ta shawo kan matsalolin sufuri da sukan kawo tangarɗa ga ƙwazonta. Daga Sokoto, Ali Muhammad Kawai, labaran NTA. Wanda shi ka Kawai. Majalisar Dokoki ta jihar Sokoto ta aminta da buƙatar sabunta titi mai tsawon kilomita 15 zuwa garin Jekanadu a ƙaramar hukumar mulki ta Silame. A wani yunkuri na magance matsalolin tsaro da ke karuwa a yankin. Amincewar ta biyo bayan wani kuduri da da dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar mulki ta Silame Atiku Liman Gande ya gabatar a gaban zauren majalisar,
Wakilinmu Shehu Yusuf Anka na ɗauke da cikon rahoton. Tsarin kundin mulkin ƙasar nan shine ya sharɗanta ma 'yan majalisu damar kawo ci gaba ga al'ummarsu. A bisa haka ne ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar Silami a majalisa ta 10 Atiku Liman Gandi ya gabatar da ƙudurin dokar da ke neman gyara titi mai nisan kilomita daga mararrabar Jekanadu zuwa Kasarawa da kuma hanyar Silami domin bunƙasa tattalin arzikin al'ummar. Ɗan majalisar ya ƙara da cewar al'ummar yankin da ke zaman manoma gyara titin zai kawo ci gaba wajen bunƙasa abinci da kuma ƙarfafa zamantakewa tsakanin al'ummar da ke wajen. Da wannan garin Jekanadu akwai wurin zakulo albarkatun ƙasa idan hanyar nan tana da kyau. Sannan wannan hanya an yi ta shekara 25 da suka wuce wanda yake fida road ce kuma da gebe da ruwan sama da dai kwalbatocin da an kai duka sun lalace. Da suka ba da goyon bayan ƙudurin, 'yan majalisu sun bayyana ƙudurin dokar a zaman ci gaba wajen bunƙasa da ya jagoranci zaman majalisar na yau. Shugaban majalisa Tukur Balabo Dinga ya ayyana muhimmancin ƙudurin dokar tare da bin dukkanin sharuɗan da majalisa ta yarda da shi wajen amincewa da ƙudurin dokar tare da kira ga gwamnatin jiha da ta gaggauta wajen kawo ɗauki ta wannan haujin. Daga bisani ya jagoranci ɗage zaman majalisar zuwa gobe domin ci gaba. Daga majalisar dokokin jihar Sokoto, Shehu Yusuf Anka, labarun NTA. Ƙungiyar 'yan jarida ta jihar Sokoto ta kammala zagaye na farko na ziyarar dudduba ayyuka da ke gudana da waɗanda aka kammala a ƙananan hukumomi mulki, inda aka kammala zagayen na farko a ƙananan hukumomin mulki na Ilela da Gwadabawa. Tawagar na ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar a jihar Sokoto Usman Muhammad Binji. Ziyarar da ke da manufar zayyana irin ayyuka masu muhimmanci da gwamnatin jiha ta aiwatar tare da kira ga al'ummomin da ke yankunan da su kula da ayyukan domin su ɗauki dogon lokaci ana amfani da su. Wakilinmu Lawali Salihu Sabon Birni na ɗauki da cikin rahoton. A yadda suke garin na Ilela an kai su domin gani da idon ayyukan ci gaba wanda gwamnatin jihar Sokoto da karamar hukumar mulki ta Ilela suka aiwatar ga al'ummar, wanda cikin su akwai gidaje guda 100 wanda gwamnatin jihar Sokoto ta gina domin waɗanda suka rasa matsugunin su, wanda a wurin kuma an samar da famfo da kan yi amfani da hasken rana. Haka zalika ayarin na 'yan jarida kuma ya kai ziyara a wata cibiya da ke da alaka da Peace Hub Center wadda gwamnatin jihar Sokoto haɗi da hukumar UNDP suka aiwatar, wanda a cikin cibiyar kuma akwai wurin da aka tanada domin koyar da sana'o'i da kuma samar wurin da aka iya kiwo wato yin burtali da kuma wajen noma na daidai da zamani, wanda kuma a cibiyar an samar da wani bagire da kan samar da lantarki ta hanyar hasken rana da ƙauyen Karmalu. Haka zalika ayarin kuma ya kai ziyarar gani da ido na aikin da ke gudana na ƙarin dakuna a babban asibitin nan da ke garin Ilela wanda gwamnatin jihar Sokoto ke aiwatarwa. Haka zalika ayarin kuma ya ga yadda aikin da aka kammala na wurin ajiye matattu a cikin babbar asibitin ta Ilela, wanda wannan karamar hukumar bankin ta Ilela ne dai ta samar da shi a cikin babban asibitin ta Ilela. Haka zalika ayarin kuma ya kai ziyarar gani da ido na wurin karatu na zamani wato e-library wanda gwamnatin jihar Sokoto ta samar, tare da kuma kai ziyara a babbar kasuwan nan ta Kara da ke garin Ilela wadda aka zagaye tare da samar da asibitin dabbobi, wanda hakan na da manufar ganin cewa an inganta cinikayyar dabbobi a dukkan faɗin ƙasar nan da ma makwabtanta. Ayarin kuma ya kai ziyara na gani da ido yadda aikin da ke gudana na makarantar gwamnati ta Jika ka dawo da ke garin na Ilela. Daga nan kuma ayar ya kai ziyara a masallacin da gwamnatin jihar Sokoto ta gyara kuma ta inganta shi. Ayarin kuma ya kai ziyarar gani da ido na yin magudanar ruwan nan mai kilomita 2.5 tare da kuma yin titi wanda karamar hukumar mulkin Ilela ta tanadar. Karamar hukumar mulkin Ilela ta samu ayyuka waɗanda ina ganin babu wata karamar hukuma wadda za ta cewa ta same su in dai ba North da South ba waɗanda ke cikin gari. A karamar hukumar mulki ta Wadabawa ya da kai ziyarar gani da ido na wasu ayyukan ci gaba da ke da alaka da ciyar da rayuwar al'ummar yankin gaba, wanda suka hada da gyaran masallacin Juma'a da kuma Islamiyya da ke cikin garin na Gwadabawa, tare da ganin yadda aikin gyaran babban masallacin Juma'a da ke garin na Gwadabawa ke gudana. Da auka da wura muku ba wasu kaɗai bane, suna da yawa. Da mun tare ku insha Allah daga har ta faɗi ba za mu gwada gaba ga muku ayyukan da mai gwamnati ba.
balle mu kan mu ƙara koyi abin da muka yi. Shugaban kungiyar 'yan jarida a reshen jihar Sokoto Usman Muhammad Birji kira da ga al'ummomin da suka amfana da waɗannan ayyukan da su yi riko da su. A Ilela mun ga irin hubbasar da gwamnatin jihar Sokoto ta yi na gina wuri da ake cema Peace Hub Center. Ba shakka irin da muka ga wannan wurin abu ne na ƙayatarwa. A yanzu muna a nan Gwadabawa. Abu na farko zan ce yana da kyau a sauran ƙananan hukumi su yi koyi da Gwadabawa bisa ga irin abubuwan da suka yi duk da yake ba mu zagaya duka ba amma waɗanda muka gani a ce masha Allahu. Ƙungiyar dai ta 'yan jarida za ta ci gaba da kai irin ziyarar gani da ido na ayyukan da gwamnatin jihar Sokoto da ƙananan hukumomi suka gabatar ga al'ummominsu a wani lokaci mai zuwa nan gaba. Daga Sokoto, Lawali Salo Sa'an Birni, labaran NTA. To an bayyana magana ta amfani da alamomi ko nuni a matsayin wata muhimmiyar hanyar isar da saƙo da kuma kasuwanci da ma bunƙasa al'umma. Wannan ne ra'ayin wani masani akan hanyar isar da saƙo ta amfani da alamomi da ke makarantar masu lalura ta musamman ta tunawa da Abdulrashid Adi Saraji da ke nan Sokoto. Inda ya bayyana damuwarsa akan yanayin tare da makomar masu koyar da wannan hanya isar da saƙo da ma masu koyarwa a manyan makarantu a faɗin jihar nan. Wakilinmu Nuruddin Abdullahi Adili na ɗauke da cikon rahoton. Ilimin kwatance dai yana ci gaba da zama wata babbar hanya da ake amfani da ita wurin magana da waɗanda ba sa ji ko kuma waɗanda ake kira kurame, musamman ma malamai a makarantun ne. Wannan ilimin da ya zama wani abun bugun gaba da malamai ke amfani da shi wurin koyar da ɗalibai da sauran al'ummar da ba sa ji a cikin al'umma. Ya zama wata hanya da su ma an shigo da su wurin faɗakar da su kan abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma. Wato masana sun bayyana cewa wannan ilimi wata babbar hanya ce da ake amfani da ita wurin samun kuɗi ko kuma wurin kasuwanci, musamman ma bankuna, wurin samun kuɗi da kuma kawo ci gaba a ƙasa baki ɗaya. Wasu daga cikin amfanin wannan ilimin ya haɗa da wato koyarwa a makarantun ne, sako waɗanda ba sa ji su ma zan ana yi da su a cikin al'umma, da kuma ƙarin ilimi ga malamai, ɗalibai da sauran al'umma. Ilimi na kwatanci yana da amfani sosai a dalilin cewa waɗannan mutanen masu lalura ta musamman ta ji wanda ba su iya ji, su wannan hanyar ita ce hanyar da ake amfani da ita wurin magana da su. Koyon wannan ilimin ya zama wani abun bugun gaba da kuma ci gaba ta hanyar da ake amfani da ita wurin magana da waɗanda ba sa ji, ilmantar da su da kuma matukar amfani wurin faɗakar da al'umma, musamman ma waɗanda ba sa ji. Ilimi ne na manuniya ko kwatanceceniya, haka muke kiran shi a sign language. An yi akwai na tradition wanda shi an na gargajiya wanda zaka ce taho, tafi, taɓa kunne ko kuma mama ko wani abu, duk waɗannan abubuwan ya zamanto akwai su. So amma dai wannan ya zama modern wanda yake shine standard na duniya, wanda duk inda zaka ga kurma a Najeriya kai mishi sign language, idan ka ga kurma a America ko US ko Canada ko ina, idan ka mishi wannan sign language abu iri guda suke kokari su yi na manuniya ko kwatance game da wannan sign language din. Shi dai wannan ilimin ya zama wani babban abun da ake amfani da shi wurin faɗakar da waɗanda ba sa ji da kuma koyar da su, wanda ta wannan hanyar ma mutane da dama ke samun wurin cin abinci. Daga Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili, labarun NTA. To an gaishe ka Nura, da wannan rahoton muka zo ƙarshen labaran baki ɗaya, sai dai masu kallon mu ku sani kuna iya aiko muna da ra'ayoyinku akan yadda muke gudanar da shirarwarmu da labaranmu da zimmar inganta su. Haka ma kuna iya bibiyar mu a shafin sada zumunta a adireshin mu da ke Facebook at Nta Sokoto News Update, ko kuma a rumbun adana hotuna masu motsi na YouTube, wato a YouTube at Nta Sokoto Live Stream. Sai a dakaci labaran a cikin harshen Turanci. Ma'asalam, ku kwana lafiya.
get a lift as Sokoto State government present 36-seater bus to athletes. Rising security concerns, Sokoto lawmakers approved 15-kilometer road rehabilitation in Silami. Good evening and welcome to NTA News Sokoto. Today is 27th day of Jumada al-Ula. This is equivalent to 18th November 2025. Remember that you can watch this news on our social media handle, Facebook at NTA Sokoto News Update, YouTube at NTA Sokoto Livestream. I'm Hawa Abdullahi. The Sokoto State government has presented a brand new 36-seater bus to the state athletes, a gesture aimed at rewarding their impressive performances and boosting sports development across the states. The donation was announced when the Commissioner for Youth and Sports Development led a delegation of athletes to the government house on a courtesy visit. Ali Muhammad Kawai reports. The delegation, led by the Commissioner for Youth and Sports Development, comprised team leaders, coaches and athletes from Sokoto United FC, Rima Strikers and Rima Queens senior handball teams, as well as young under-12 handball team, among others. They were at the government house to present trophies won by the various teams and to express appreciation to the unprecedented support sporting activities have continued to receive under the Governor Ahmed Aliyu-led administration. Governor Ahmed Aliyu congratulated the state athletes for their impressive outings on the national stage and assured them of his administration's sustained support to future national and international engagements. He urged them to put the newly donated bus to proper use and ensure its regular maintenance. Our hearts overflowing with appreciation of your transformative and deeply impactful success. By various requests from your commissioner, who is also served as a commissioner, being me a youth governor in the country, I assure you I will study it carefully and inshallah I will respond accordingly. Commissioner for Youth and Sports Development, Mustafa Muhammad Kofar Marki, commended the governor's commitment to youth empowerment and growth of sports in the state. He noted that the visit was both a gesture of gratitude and an avenue to request further government intervention, including the renovation of the Giginya Memorial Stadium and increasing the monthly allowances of athletes to further boost their morale. Your Excellency, we don't just play to win medal. We go with attitude. We go with respect. We make sure we don't disgrace our state. With the donation of the 36-seater bus, Sokoto United FC is expected to overcome logistics challenges that have occasionally hindered their performance. In Sokoto, Ali Muhammad Kawai, NTA News. The Sokoto State House of Assembly has unanimously approved a motion seeking for the rehabilitation of Jekanadu 15-kilometer road in Silami constituency as part of effort to curb rising security concerns in the states. The decision followed the presentation of the motion by the member representing Silami constituency, Atiku Liman Gande, during plenary. Legislative correspondent Sheikh Yusuf Anka was at the sitting and now reports. Lawmakers are constitutionally mandated to advocate for the well-being of their constituents. In line with this responsibility, the member representing Silame constituency in the 10th Assembly, Atiku Liman Gande, presented a motion before the House seeking for the rehabilitation of the 15-kilometer road from Jekanadu Junction to Jekanadu along the Kasarawa Silame axis to enhance economic activities in the area. The lawmaker explained that residents of the communities are predominantly farmers, noting that rehabilitating the road will greatly ease the movement of produce, strengthen farming activities, and contribute to broader food security. The absence of this essential infrastructure has severely hindered economic growth, disrupted transportation, and caused significant hardship to the people of this area. In their separate contributions, members stressed the significance of the motion, describing it as a step that will greatly enhance the living standards of electorates within the constituency. Presiding over the sitting, Speaker Tukurbala Bodenga, after subjecting the motion to scrutiny, announced its unanimous approval and urged the state government to take immediate action.
He thereafter adjourned the sitting till tomorrow to allow continuation of legislative business. From the Sokoto State House of Assembly, Shehu Yusuf Anka, Nta News. The news continues after these messages. Please stay with us. Welcome to an experience bound to change the way we are. Bakita ICT Center is technologically established to develop potentials in children, youths, and even adults to fit in the digital world. We offer courses from introduction to computer, Google Workspace mastery, digital marketing and businesses technology, scratch programs for kids, web development, computer engineering, graphic design, app development, introduction to Excel and advanced Excel, data science and analysis, automation and AI tools, cybersecurity, 3D animation, computer networking. We are situated at number 1 Aliu Jodi Road before UBA Bank, the Bakita Center, Sokoto State. Telephone number 070-7819-5780. Bakita ICT Center, empowering youth through technology. Welcome back. The Nigerian Union of Journalists, NUJ, Sokoto State Council has rounded up the first phase of its week-long inspection tour of ongoing and completed projects in Ilela and Gwadaba local government areas. The tour, led by the state chairman Usman Mohammed Binji, aims to document the impact of government intervention and encourage communities to take ownership of the project for lasting sustainability. Lawali Salu Sabon completes the reports. In Ilela, the team assessed a number of key interventions, including a 100-unit housing estate for internally displaced persons, fully furnished and equipped with a solar-powered borehole installed by the Sokoto State government. The NUJ delegation also inspected the Peace Hub Center, which features a skill acquisition hall, a grazing reserve, and a solar power facilities jointly provided by the state government and the UNDP. Other projects inspected include the ongoing construction of additional blocks at the General Hospital in Ilela, the renovated mortuary equipped with a cooling system and solar power constructed by Ilela local government, the construction of e-library, the upgraded Ilela Kara Market, was a veterinary clinic provided by Sokoto State government in collaboration with the UNDP, and the ongoing renovation of Government Day Secondary School in Ilela by Sokoto State government. Also inspected the Ilela Jumad Mosque renovation and furnished by the state government, as well as the 2.5-kilometer Ilela Central Drainage System and feeder roads provided by the local government. Chairman Siraj Shehu Maibala, he reaffirmed the council's continued support for all policies and programs aimed at socio-economic development of the area and state in general. You see what is happening now between herders and farmers. I know it's not only in Ilela local government, in the northern Nigeria at large. There is a lot of problem between farmers and herders. For this Peace Hub Center that has been built, as you have seen there is a place where they have provided for the herders and the farmers. For herders to stay there and be rearing their animals. In Gwadaba local government, the NUJ team inspected a number of community-based projects, including the renovated Jumaat Mosque and Islamia, as well as the ongoing renovation of the Gwadaba Central Jumaat Mosque, conducted around the projects by the district head of Gwadaba, Muhammad Lawal Zayyana, accompanied by the local government chairman, Aliu Ibrahim, praised Governor Ahmed Aliu for delivering meaningful projects that reflect the dividends of democracy to the people of Gwadabawa. Chairman of the NUJ Sokoto State Council, Usman Mohammed Binji, appealed to benefiting communities across both local government areas to take full ownership of these laudable projects to ensure their sustainability. What we have seen in Ilela is really commendable. It's something that posterity will remember the governor with round of applause. In Gwadabawa, we have seen the giant strides by the state government. Also, we have seen the development strides by the local government council in Gwadabawa local government. We really commend them. The NUJ inspection tour is expected to continue to other local government areas in subsequent phases of the exercise. In Sokoto, Lawali Salo Sabirni, NT News. Sign language has continued to serve as an essential tool for communication, commerce, and national development.
This was the view of an expert and sign language instructor at the Abdul Rashid Adi Siraji Special School, Sokoto, who raised concerns over the fate of sign language tutors and lecturers in tertiary institutions across the states. Nuruddin Abdullahi Adili has more. Sign language has a secure and growing feature as a means of communication used by tutors, considering its proven educational benefit for deaf students and a societal shift towards greater inclusion, accessibility, and cultural awareness. Experts are of the belief that sign language is a key to commerce and essential tools for national development. Some of the importance of sign language include essential for education, promote inclusion, academics gains for hearing students, and formal recognition, among others. Sign language is very important in terms of communication between a deaf student or a deaf individual and somebody who don't have the knowledge. So this sign language, in terms of importance, it has become even a marketable something that is having a given chance to some of our students that are normal here tend to be interpreters. Learning sign language also provide cognitive benefit like improved communication skill, brain activity, and literacy, while also offering social advantages such as cultural awareness and better inclusivity for deaf community. As the deaf society are part of those that need to be enlightened, need to be informative, and to that's the need for the media to use this sign language in order to pass the same information as general information to every individual. Sign language has continued to be a medium communication for disseminating knowledge and ideas to the larger society. In Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili, NTA News. Well, viewers, that's our news package. Good night and thanks for watching.